Only one student has joined. Huh? Madhukar, yes. Okay. Anyone who is coming, who is joining, he join Portugal because we will wait for 2 minutes so that we will start the paper. କିଏ ଆସୁଛି ଆଉ କିଏ ଆସିବ କି ଜଏନ୍ କରିବ କିଏ ଜଣା ପଡୁନି କଣ 10 minutes past 5 ପାଞ୍ଚ 10 5 10 ହେଇଗଲେ 5 10 Okay, we will start. Okay, in 4 days 26 27 29 28 29 is 4 dinare. In 4 days we will study the paper that is human security, the most important paper so far as the human being is concerned. এই বিষয়বস্তুକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ it is a very very important topic as a human being, the security concern, human security, ମାନବ ନିରାପତ୍ତା, security in all dimensions, all aspects. So the politicians, the academicians, they are very much conscious of the human security, how to provide security to the human being. এই পেপারটা ଅଛି, we have 16 units. We have 16 units, and I have decided to complete at least 4 units in one class. 4 units in one class. Though it is difficult one, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଢେଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି I am trying my level best to complete 16 units in 4 days. Each unit, that is each day carries 4 units. 1 2 3 ଚାରିଟା ପଢେଇବାର ଅଛି. So I am trying my level best. First, that is a human security. The definition of human security. The first unit deals with the definition of human security. Then evolution of concept of human security. Then we will study the concept of human rights. Human rights is related to human security. ଆମକୁ ଯଦି ମାନବ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି, କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମର ସେକ୍ୟୁର ହଉଛି, we are secure. ଆମେ କହିବା there are 7 dimensions, 7 ପ୍ରକାର ଅଛି security. ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ସବୁ 7 ପ୍ରକାର. United Nations development programs ଦେଇଛି 7ଟା ୟୁନିଟ୍ security: economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, and political security. There are 7 dimensions, 7 types of security. So both the concept that human security is related to human rights, related to human development and peace, everything. So how to protect, how security can be maintained, that is more important. So in the first unit you will study the history or the evolution of a concept of human security. That is that we will in this under this particular unit we will study the evolution of human rights. Evolution of human rights, that is a shift to people centered concept. If you have book, you can go through the book one by one.
So we will discuss the Declaration of Human Rights, the types of human rights, everything. Then also we will discuss human rights approach to development and security. Then under this unit we will study also modern concept of human security, modern concept of human security. Then contemporary views on human security. Then we will also define some definitions given by the Sabina Alcaire that on human security ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା. Then contribution of Dr. Mahabub ul Haq, his contribution on human security. ସେ human security ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢା ହବ ଏ ୟୁନିଟରେ ଅଛି. ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜୋନ୍ ସମାବିବତା, ଜୋନ୍ SOM Somaviva contribution on human security. Then Amartya Sen, the Nobel Prize winner in economics, his view on human security. Then Gandhian views on human security. Gandhian view, Gandhinkar matare human security ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, how to secure human beings. ତାପରେ ଆମେ scope and significance human security. Scope means area of study. को केतेटा कन्सेप्ट आप बुझा होची जे ता भीतर कोन म एबे कहउथली. Scope means area of study. Economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, political security. So these are the scope, the area of study of human security. Then we will study also dimensions of significant dimensions of human security, significance and dimensions of human security. Then also last one is that is we will study human security and traditional security. The difference between the human security and traditional security. What is the difference between two? Then last topic, that is a transition from nuclear security to human security. Bartaman human security, nuclear security to human security. What is the that is a more important is given to human security. Then critical analysis of human security concept. Last one. In this unit, you will all this you will study under this head the various points. We will discuss later on. Then in the second unit, we will discuss human development, rights and security. Human development, human rights, human security. Three important things. Here also we will study in detail the evolution of human rights. ଏଇଠି ଆମେ ପଢିବା details ରେ human rights ର evolution ଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠି ପଢିବା. Then here also human rights in India. Human rights in India. ଆମେ human rights ପଢିବା ବେଳେ we will discuss after independence when constitution was prepared. Then we will discuss the fundamental rights. संविधान जेतले 26 January 1950 रे संविधान हमरो तैयारी होला. तापर पर आमे देखले ता भीतर फंडामेंटल राइट्स लिखा है. So fundamental rights that is related to human rights. Fundamental rights, that I will tell you what is the difference between fundamental rights and human rights. Human rights is a broader concept. Fundamental rights is a narrower concept. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ପଢିବା human rights in India, then fundamental rights and direct principle state policy. ତା ଭିତରେ ପଢିବା. ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା if the violation, if anyone who violates fundamental rights, one can go to Supreme Court under Article 32 and one can go to High Court under Article 226. The High Court and Supreme Court will issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari quo warranto. There are 5 writs we will discuss later on. So here also human rights in India. तापर आमे पढ़िबा significance of human development. What is significance of it is also related to human development होउछ माने human security. You are getting security. Human development. How what is the significance? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିବା. How the human rights are violated. So this is then status of human rights, status human security, status of human security status टा कोन. It is Dr. Huck जोटा कि सी जो कहउचंती 5 areas development, military, north south interdependence, institutional and building in global civil society. सी जो कहउचंती से तांकर विषय टिक बुझिबा. Indian efforts मत approach Indian efforts. What steps India has taken for human security? What steps India has taken
for human security सेटा मध्ये पढिबा that is human security in India, that is a food security act, मनरेगा पढिबा हमें special insurance scheme एसु विषय पढिबा से भितर से यूनिट 2 रे यूनिट 2 रे हमें पढिबा मध्ये status of human security at the global level, even in India and the global level रे जेमिति MDG millennium development goals ता विषय पढिबा to give to people serious assistance, the role of WTO. Then in this also we will study the challenges also, terrorist challenges. What are the challenges for human security? से भितर आम अच्छी तीन टा जिनस अच्छी interdependence between human rights, human security and human development. तीन टा जिनस human rights, human security, human development. आम human security को बुझे human rights रे आमको सुविधा थिबार जे आम दिया सुविधा दियत अछि डेवलपमेंट मते हेबार दरकार सेथि पई आमे देख सेठी पढिबा दे आर इंटर रिलेटेड दिस थ्री कॉन्सेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड interdependence between the human rights, human security, human development सेठी हम पढिबा सेठी पढला परे जे जो माने सजेस्टेड एरियास अछि कोन व्हाट टू बी डन, what areas to be realized, कौन कल ही पारो ह्यूमन सिक्योरिटी को आमे सुविधा पाई पारिया और मु आगुरु कहथि various types, there are 7 types of security, human security हम कहबा ता related topics, economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, political security ताको आमे ए डायमेंशन एथि आखे रखी सब जाको एनालिसिस करबा पड़े प्रथमे ए दिन 17 जिंस से हाउ टू रियलाइज दिस जे आमे इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स मेजर्स पॉलिसीज हे पारे एमिति कले मधे हे पारे कोन जदी लोकन सुविधा दिया जीवो से प्रकार सुविधा जदी थाए तो सेति में लिखा जे इंटरडिपेंडेंट सजेस्टेड एरियास ऑफ एक्शन कोन एक्शन निया जाई पारिबो देन प्रमोशन एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी देन रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ए मान द्वारा हे पारिबो एमिति बहुत गुडा जिंस अछि तामे बुझिबा जे सिविल सोसाइटी रोल ऑफ स्टेट आल्सो what then in international level what steps have been taken for human security सेटा हम पढिबा सिथे अछि then third unit रे हमर अछि human security and peace building. Here we will study the philosophers ideas like means to provide security to the human beings there should be ideal society. See that to make people happier, worthier and providing a good life and to lead a good life. सेथिमे मनु कौटिल्यंकर आइडिया प्लाटो एरिस्टोटल थॉमस हॉब्स जॉन लॉक जे रूसो जीन जैकस रूसो थॉमस हॉब्स जॉन लॉक जीन जैकस रूसोस हेगेल कार्ल मार्क्स महात्मा गांधी ए मानकर आइडियास से माने because how to build peace, that is important. If you their ideas semanko ideas uthi buझिबा मनु कोटुल एमानकर I will tell you a few points only here काना हॉब्स कहया बोले गुटे फिलोसोफर पूरा टोटल कहया पड़िबो सेति में इथे गांधी रो पीस किमि हे पर हाउ टू बिल्ड पीस थ्रू नॉन वायलेंस पीस रो अर्थ होची पीस विथ जस्टिस महात्मा गांधी कहउछन व्हाट इज पीस पीस मींस पीस विथ जस्टिस एंड डिग्निटी सी नॉट ए एब्सेंस ऑफ वार तांका मतरे पीस रो अर्थ एब्सेंस ऑफ वार नुहे काहे तांका मतरे पीस मींस पीस विथ जस्टिस न्याय सहित न्याय एवं डिग्निटी माने रेस्पेक्ट सिमिति को नॉन वायलेंस अर्थ होची नॉन वायलेंस अर्थ एक्टिव फोर्स ऑफ लव टुवर्ड्स ऑल क्रिएचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स एटा होची नॉन वायलेंस अर्थ नॉन आमे कहबा नॉन वायलेंस अर्थ इथे नॉट एब्सेंस ऑफ फिजिकल इंजुरी एटा कहले हबन ठीक हबन एब्सेंस ऑफ फिजिकल इंजुरी कह दिले सेटा नॉन वायलेंस हबा अहिंसा अहिंसा अर्थ होची समस्त सब क्रिएचर माननकु भलो पाइबा सब प्रकार से प्लांट्स हो एनिमल्स हो केवन ह्यूमन बीइंग्स हो
ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ତାର ନନ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ମିନ୍ସ an active force of love towards all creatures including human beings including animals and plants ସେଇଟା କଥା ବୁଝୁ ସେଇଠି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ସେଠି ମାନଙ୍କର ସେଠି କାହିଁକି ନା ପର୍ସନାଲ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି UNDPC ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 1994 ଡେଫିନେସନ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି it that human security consists of 7 measuring rods ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି economic security food security health security environmental security personal security economic community security and political security ତାର ତ ଏ ସାତଟା ଯାକ କୋଉଠି ନା କୋଉଟାରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ତାର ତ ଇକୋନୋମିକ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ବେସିକ ଇନକମ୍ ପାଇପାରୁଥିବା ଆମେ କିଛି ଇକୋନୋମିକାଲି ସାଉଣ୍ଡ ହବାର ଅଛି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଠିକ ନାହିଁ ଆମକୁ ଇକୋନୋମିକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଇପାରିଲାନି ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଥ ତା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଅର୍ଥ ଫିଜିକାଲି ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ସେସ ଟୁ ବେସିକ ଫୁଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବାର ଅଛି ସେ 5 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ହଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହଉଥିବ ତାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୁହାଯିବ ନିରାପତ୍ତା ହେଲା ସେମିତି ହେଲ୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଥ ତା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଜ ଫ୍ରି ଥିବାର ଅଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫ୍ରମ ଡିଜିଜ ଆଣ୍ଡ ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ এটা হচ্ছে হেলথ সিকিউরিটি তার অর্থ এটা বুঝিবার আছে সাতটা যাক ইম্পর্টেন্ট জিনিস সাতটা ইম্পর্টেন্ট ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଥ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଥ ଏ ସବୁ ଯାକ ମିଶିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୁହାଯିବ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଠିକରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା କନସର୍ନ ୱିଥ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ସରକାର ଠିକରେ ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ଠିକରେ ଆମେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲଟା ଆମର ସେ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସେସ ନାହିଁ ଫୁଡ ବେସିକ ଫୁଡ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନି ସେଥିପାଇଁ ସେଟା କହିବା ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିଲା ଯଦି ଆମେ କହିବା ହେଲ୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଫିଜିକାଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସୁବିଧା ଅଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରି ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ କିମ୍ବା ଫ୍ରି ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ କିମ୍ବା ଫ୍ରି ମେଡିକାଲ ଯୋଉ ଔଷଧ ଦେବା କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଉଛି ଫ୍ରି ଦିଆଯାଉଛି ତା ଅର୍ଥ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେବା ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ତା ଅର୍ଥ health security aims to guarantee a minimum protection from disease and unhealthy lifestyles এটা হচ্ছে ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ in developing countries major causes of death are due to infectious and parasite disease ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକରେ ଯୋଉଟା ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ସେଇମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହଉଛି ଇନଫେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ମରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ-19 ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଆଉଥରେ ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ରହିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ହେଲ୍ଦି ହେଇପାରିବା ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହଉଛି ହେଲ୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରକୁ ଆସୁଛି ହେଲ୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଆମେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ 17 ମିଲିୟନ ପିପୁଲ ଆନୁଆଲି ସେରେ ମରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦିସ୍ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ particularly developing countries in industrialized countries major killers are disease of circulatory system ରେ ସେଠି ମରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ହଉଛି ଯାହା କିଛି ଟକ୍ସାଇଡ ସବୁ ବାହାରୁଛି killing 5.5 million every year ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 5.5 ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ହେଲ୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେମିତି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଥ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ people from the short and long range ravages of nature man-made threats to nature ପ୍ରକୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଫ୍ଲଡ୍ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ଡେଟୋରେସନ ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଟୋରେସନ ହଉଛି ନେଚର ହଉଛି ଡିଭାଷ୍ଟେସନ ହଉଛି ସେଇ ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଆମେ ଯଦି ସାଇକ୍ଲୋନ ହଉଛି ଆମେ କିଛି ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏବେ ଯେମିତି ରାସିଆ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ତା ମଧ୍ୟ ଏଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ in a developing country lack of access to clean water ନାହିଁ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର କୋଉଠି ନାହିଁ କାହିଁକି ସବୁ ପଲ୍ୟୁସନ ୱାଟର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ବୁଝଉଛି ତା ଅର୍ଥ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୋଲେ ଇଟ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ 7 ମେଜରିଂ ରଡ୍ସ ଏଇଟା ଏସବୁ ଯାକ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଲେକ୍ ଅଫ ଆକ୍ସେସ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ମିଳୁନି ସଫା ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ
ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଯାକ emission of greenhouse gases ଏସବୁ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମକୁ ଦରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏର୍ଥ ପ୍ଲାନେଟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପଡିବ, ନହେଲେ ହବନି। କାହିଁକି ଏଠି ଏମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମରିଯିବେ, ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲେ ମରିଯିବେ, ହେଲ୍ଥ ନ ମିଳିଲେ ମରିଯିବେ, ଇକୋନୋମିକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନ ମିଳିଲେ ମରିଯିବେ। ତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ପର୍ସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ପର୍ସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହଉଛି କଣ? ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପିପୁଲ ଫ୍ରମ ଫିଜିକାଲ ଭାୟୋଲେନ୍ସ whether from the state or external forces। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର ଚାଲିଛି ମନେକର ୱାର ରାସିଆ ୟୁକ୍ରେନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲା କିଏ ନା ଡିଫେନ୍ସ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବସୁ। ତା ତ ଏମିତି ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେମିତି ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେଇପାରେ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଗ୍ରେସନ ହେଇପାରେ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଷ୍ଟେଟ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ହେଇପାରେ କୌଣସି ପର୍ସନାଲି ଇଞ୍ଜୁରି ସରକାର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହଉଛି। ସେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବନି ତାହେଲେ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ତାର ଦିସ୍ ଇଜ ଆଲସୋ ପର୍ସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପିପୁଲ ଫ୍ରମ ଫିଜିକାଲ ଭାୟୋଲେନ୍ସ whether from the state or external states। ଏଠି ମାନେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ମାଓବାଦୀ ହେଇପାରେ। So that is personal security। Then community security। community security ହଉଛି to protect people from less of traditional relationship and values and from sectarian ethnic violence। ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଝଗଡା ଚାଲିଛି, ମଣିପୁରରେ ଝଗଡା ଚାଲିଛି, ତାର କମ୍ୟୁନିଟି ଏଥନିକ ଭାୟୋଲେନ୍ସ, ସେଇଠି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେବା ଦରକାର, ସେଠି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଦେବାର। ଫୋନ ଆସିଲା ହଁ, okay। So that is to protect people from loss of traditional relationships and values and from sectarian and ethnic violence। ତାଠୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି? ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକ ଅନନେସେସରି ମରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଧର୍ମ ଭିତରେ କିମ୍ବା ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ହଉଛି এই ପ୍ରକାର। that is known as community security। then last one political security। political security means people should get basic human rights। human rights जो दिया होଉଛି political security। government has given fundamental rights। ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା we have 7 fundamental rights, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିବା right to equality, right to freedom, right to against exploitation, then right to freedom of religion, cultural and education rights ରଖା ହେଇଛି। So then last one right to constitutional remedies। right to property ନାହିଁ, right to constitutional remedies। ଅର୍ଥାତ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ତ protect the people and to provide basic human rights। ସର୍ଭେଭର କରାହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଥ୍ରେଟନ୍ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସିକ୍ୟୁର ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ। ଇଭେନ୍ ଆଲସୋ ଆମ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ସିକ୍ୟୁର ନାହିଁ, ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ, ସେଠି ପଲିଟିକାଲ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି। ସେଇଠି ଆମେ ସେଇଠି ପଢିବା ଯୋଉ ଏଇ ୟୁନିଟରେ ଆମର ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ପଢନ୍ତି ଡେଫିନେସନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଦିଟା ଜିନିଷ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରମ ଫିୟର ଭର୍ସେସ ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରମ ୱାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ। ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରମ ଫିୟର, ଭୟରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ପାଇବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା। ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରମ ୱାଣ୍ଟ, ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବ, ଖାଇବା ପିଇବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବ, ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝାଇଛି। ଏଠି ବୁଝାଇଛି ଯେ ଫ୍ରିଡମ ଏଭ୍ରି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଟୁ ଲିମିଟ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରମ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟସ। ଝଗଡା କନଫ୍ଲିକ୍ଟରୁ ଆମେ ଦୂର ରହିବା, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଥିବ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗକୁ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରମ ଫିୟର, ଭୟ ନଥିବ। ଭୟ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ କି ୱାର ହଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି, ଆମେ ଝଗଡା ହଉଛି, ପୋଲିସର ସହାୟତା ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରମ ଫିୟର। we are not getting freedom। ଆମକୁ ଫ୍ରିଡମ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିବ। ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରମ ୱାଣ୍ଟ, ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା ପିଇବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବ। ଏଇ ଭିତରେ ଆମ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି,
फ्रांकलिन डी रूजवेल्ट जे कि अमेरिका प्रेसिडेंट से फोर फ्रीडम कथा कहते फ्रांकलिन डी रूजवेल्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फोर फ्रीडम ऑफ स्पीच 1941 रे से कहते से विषय आम पढ़ा इवन तापरे एमाने होचନ୍ତି सी जी किंग एंड सी मरी ସେମାନେ ସିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି कैरोलिन थॉमस देन रिचर्ड पेरिस एମାନେ କହିଛନ୍ତି साबिना अल्कारी एମାନେ କହିଛନ୍ତି देन कैनेडियन अप्रोच ए बुझिबा कैनेडियन अप्रोच व्हाट अबाउट देन ग्लोबल important points थिबो रूल ऑफ लॉ थिबो गुड गवर्नेंस थिबो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थिबो सोशल इक्विटी थिबो तार तो ये पॉइंट जा मु कहली जी पॉइंट्स मीन ग्लोबल पीस इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस ग्लोबली these are the important points human rights violation no human rights को देश human rights violation हो नथिबो ठीक है सेमिति आमे पढिबा limitations of all on and all encompassing human security तापर सी विषय पढ़िया पीस बिल्डिंग रे आमे देखिबा हाउ टू बिल्ड पीस to how to build peace अर्थ doing exactly the sort of thing that ଟିକେ ମୁଁ डिक्लाइन करू कोन ହଁ देन ଦି प्रकार ଅଛି प्री कॉन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग ଦି प्रकार माने कॉन्फ्लिक्ट पूर्वरु पीस किपरि बिल्ड करा जाय परियो झगड़ा माने इंडिया पाकिस्तान रो युद्ध हबा पूर्वरु एक द्वितीय कथा होची पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग ता परे पीस किन बिल्ड हो हे परियो टेलीफोन बारंबार करछ जस्ट ମୁଁ ଟିକେ କହି ଦଉଛି ତାପରେ କଥା ଆସିଛି
will start. I told you how to build peace. Peace building, that is pre-conflict peace building, post-conflict peace building. We will discuss how to that peace, pre-peace, pre-conflict peace building. It is because it can reduce the gap between rich and poor. आमे जदि रिच और पुअर भितर जदि गैप टाकू रिड्यूस कर दे पारछे then peace can be built. Then again also to extend basic human rights to all. समस्त सब प्रकार सुविधा दिया जाए. That is also pre-conflict peace building. There are many criteria we will discuss. Then in the fourth unit we will discuss Gandhian vision of human security. Gandhian, purely Gandhian vision. गांधीଙ୍କର पूरा view ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି. Realistic school in international relations. What is realism international relations ରେ ତା ଭିତରେ ଦେଇଛି Gandhian, purely Gandhi's view, and that is traditional security and human security. The difference between Gandhian view, traditional security and human security. Human security deals with purely Gandhian vision. देखो ये यूनिट रे purely traditional security deals with that is policies are designed to promote demands escape state, but here human security, so far as the Gandhian view is concerned, related to that is related to well-being of individuals, particularly individuals depend करछि. So that is the difference between the two, means traditional security and human security. And Gandhian view, international locus, Gandhian's view and Gandhi's thought, Buddha and Francis and all these things, Gandhi's views, non-violence and satyagraha, all these things. Then Gandhi's view on federalism, federation, সেটা মধ্যে ଅଛି, সেটার মধ্যে purely Gandhian, how to, that is Gandhian vision of human security, purely Gandhi's view. Then relationship with development, then human security and development. Then in the fifth unit, there is structural violence. It is also one of the important aspects. Structural violence, violence to violence. Violence to structural violence. It is a permanent state of violence. ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା, ତା ତ ରାଜନୈତିକ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଇକୋନୋମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ. That is structural violence. And a structural violence also dealing with human security. ଆମେ human security ଯେ violence ହେଲେ ଆମେ security ପାଇପାରୁନେ, ନିରାପତ୍ତା ହିଁ ପାଇପାରୁନେ. ଆମର ମନୁଷ୍ୟକୁ security ଦରକାର, ତ violence ହବା ଦରକାର ନୁହେଁ, violence କୁ eradicate କରିବା ଦରକାର. ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ structural violence ର concept ଟାକୁ articulate କରୁଛନ୍ତି ଜୋହାନ ଗୋଲ୍ଟନ୍, ଯିଏକି ଗାନ୍ଧିଆନ ଫିଲୋସଫର. ଏ particularly define କରିଛନ୍ତି what is violence, typology of violence, direct violence, structural violence. Structural violence ର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡେ concept ଅଛି, exploitation, penetration, segmentation, marginalization and fragmentation. ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଭିତରେ. ତା ଅର୍ଥ structural violence is a permanent state of violence. ଆମେ ସେଇଟା fifth unit ରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି it is embedded in the social, political, economic structure that make up the society. It is violence, permanent violence which is embedded कौन in the social, political, economic structure रे. ତା ଅର୍ଥ exploitation is one of them. Exploit, how to exploit, ଆମେ ଜଣକୁ exploit କରିବା, ଶୋଷଣ କରିବା, that is insecure, not secure. ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ direct violence and indirect violence. That is indirect, that is structural violence, indirect violence. Direct violence is real violence, personal violence, जोटा कि torture, war, fighting, arms, ये सब जाଉଛି direct violence. Indirect माने ଜଣକୁ exploit କରିବା, ଗୋଟେ penetrate କରିବା, ତାକୁ ମାନେ indirectly exploit କରିବା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି structural violence. ସେଇଟା ଆମେ ସେଇ ଅଛି ସେ ବୁଝିବା. ତାପରେ ଅଛି dimension of violence, ଯୋଉଟା cultural violence, economic violence, political violence, same ଜିନିଷ, social violence, ଏସବୁ types of violence ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି. ତାପରେ ଅଛି poverty as a structural violence. Poverty is a structural violence. କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଦାରିଦ୍ରତା ଗୋଟେ structural violence କୁହାଯାଏ, direct ନା indirect, ଏଇଟା structural violence ସେ ଭିତରେ. ସେମିତି ଆମର ଅଛି sixth unit ରେ state violence, ଯୋଉଟା କି terrorism, dictatorship, military. Terrorism, it's a concept important in the terrorism.
ତାର ମିନିଂ what is terrorism? Terrorism concept ଟାକୁ ପୁରା clearly ବୁଝା ହେଇଛି ଏଠି। What is terrorism? Terrorism concept ଟାକୁ details ବୁଝା ହେଇଛି ଯେ then 60 ୟୁନିଟରେ ଅଛି terrorism। terrorism ଆମେ କହିବା political violence includes state and non-state actors। ଆମେ political violence କଣ କହିବା? It is the role of state and non-state actors। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା state means those sovereign countries। non-state actors means the terrorist ସେମାନେ non-state actors। non-state actors ସେଇଠୁ terrorist ର concept ଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଟା ବୁଝା ହବ। ତାପରେ violence ର state violence ର types, theory and types, religion and greed and grievances it ବୁଝା ହବ। then grievance theory, there are theories of grievance theory। state violence in South Africa, South Africa ନା South Asia ତାର concept ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗୋଟେ examples ଦିଆ ହେଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। then state violence the Pakistan, case of Pakistan ସେଇଟା ଗୋଟେ terrorist activity ହଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ and state violence in India। ଏ ତିନିଟା ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ ତିନିଟା ଦେଶର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ। so this 6 unit purely deals with terrorism, dictatorship and military। and in military we will find the example of South Asia, particularly Sri Lanka ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ particularly ଅଛି। then non state violence terrorism ମୁଁ କଣ କହିଲି non state violence non state terrorism is that is terrorist activities। terrorist ମାନଙ୍କୁ non state କୁହାଯାଏ, non state organs, non state terrorism the non state violence ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାର ଏଠି define କରାଯାଇଛି। what is non state ଦେଖାଯାଇଛି core characteristics of terrorism meaning, history of terrorism। ତାପରେ ଅଛି terrorism and causes। what are the causes of terrorism causes ପରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ various causes like political cause ହେଇପାରେ, economic cause ହେଇପାରେ, religious cause ହେଇପାରେ, ideological causes ହେଇପାରେ। ସେଇଠି ଆମେ ideological cause କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର sub divide କରାଯାଇଛି। so various we will discuss in this unit the personal and psychological cause and political cause। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କ୍ରଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସୋ ଏଇଠି ଟେରରିଷ୍ଟ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇଠି କଣ ଅଛି ସେ ୟୁନିଟରେ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଠି କେବଳ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କଥା କାହିଁକି ନା ଟେରରିଷ୍ଟ ଯଦି ଭାୟୋଲେନ୍ସ ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଯଦି ହଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆଲସୋ ହାର୍ମଫୁଲ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ରିମେମ୍ବର କାହିଁ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଇ ଭିତରେ କଣ ଆସିଲା ଏଇଠି ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାୟୋଲେନ୍ସ ହଉଛି ତାର ତ ଏଠି ହାର୍ମଫୁଲ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବୁଝା ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଟେରରିଜମ ସେଇଠି। ଦେନ୍ ଥିଓରାଇଜିଂ ଟେରରିଜମ ଆଣ୍ଡ କଜେସ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ସନାଲ କଜ ଅଛି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କଜ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ କଜ, ଇକୋନୋମିକ କଜ, ରିଲିଜିୟସ୍ କଜ, ଦେନ୍ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ କଜେସ୍ ଏଠି ଅଛି। ତାପରେ ଅଦର ଫର୍ମସ ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇଠି ଡିଜାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଡିଜାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହାର୍ମଫୁଲ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଡିଜାଷ୍ଟର ଅର୍ଥ କଣ ମାନେ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ହେଭି ରେନ୍ସ causing floods and deluge, earthquake ଏସବୁ ଯଦି ହେଲା massive landslides ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ବିପଦ କି ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡେଞ୍ଜର ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଏଇଟା କାହିଁକି ଏ ଟପିକରେ ଦିଆଯାଇଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ହେବା ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ହାର୍ମଫୁଲ। ତାପରେ ଡି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ହେଇପାରିବ, କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେଠି ଆମର ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ହଉଛି ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିନେରିଓ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ୟୁଜ କରାହଉଛି ସେଇଠି କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣିରେ ମିଶୁଛି ଯୋଉଟା କି ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ହଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତାର ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ମଧ୍ୟ 2057 ର ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 2057 ରେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ the emission will be 16 billion metric tons of carbon a year ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ତାପରେ ହାଉ ଇଜ ଦିସ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଡନ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଆକୁ କେମିତି ରୋକା ଯାଇପାରିବ ଏଇ ପ୍ରକାର। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଆଲସୋ ଡିଜାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ଡେଭଲପ ଆଲସୋ କେମିତି ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା, ହାଉ ଟୁ ଇରାଡିକେଟ ଦିସ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର
ତା ବିଷୟରେ ୟୁନିଟ୍ 8 ରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି disaster ତାପରେ disaster development ପରେ କଣ ଆଗକୁ ଅଛି 9 ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟୁରଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ପୁରା ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ ଅଲସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲେ ଯୋଉଟା କି ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱିଦାଉଟ୍ ଫୁଡ ୱାନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଲିଭ୍ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖେ ତା ଅର୍ଥ ଟୁ ଏନସିଓର ଫୁଡ ଫର ଅଲ୍ ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଟୁ ଏନସିଓର ଫୁଡ ଫର ଅଲ୍ କାହିଁକିନା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ଇରାଡିକେଟ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ମାସ୍ ପଭର୍ଟି and lay foundation for the growth and development of society. Society ଖାଇବାକୁ ଯଦି ମିଳୁନି ସେ ସୋସାଇଟି ଗଲ ମୃତ୍ୟୁ ସେମିତି ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ଇନ୍ ଲିeu ଅଫ୍ ଫୁଡ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ନ ଖାଇକି ନ ମରୁ ସେମିତି ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଏଡୁକେଟ୍ ଫୁଡ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମାନେ ଠିକରେ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଫୁଡ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା ଠିକ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗା ହଉଛି ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଠିକ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସିକ୍ୟୁର ଯଦି ଦିଆ ହଉନି ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ତାର ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ କଣ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଇଗଲା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଭିତରେ ନାହିଁ ନୀତି ଆୟୋଗ ତାର କଣ ରୋଲ କଣ ତାର ରୋଲ ସେଠି ଆମର ସେ ବିଷୟରେ ଅଛି ତାପରେ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ହଙ୍ଗର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ହଉନି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅସୁବିଧା ହବ ଯଦି ହାୟର ଲେଭେଲ ପଭର୍ଟି ଲୋଅର ଲେଭେଲ ବିଥ୍ ଦ purchasing power of poor people ଯଦି ପଭର୍ଟି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଦାରିଦ୍ରତା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଲୋୟର ଉଡ୍ ବି ଦ purchasing power of poor people ଲୋକମାନଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ purchasing power ଟା କମିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ସାମ୍ପଲ ସର୍ଭେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ NSSO ନ୍ୟାସନାଲ ସାମ୍ପଲ ସର୍ଭେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସିଏ ତାର ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଛି ଯେ ପଭର୍ଟି ହେଜ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ 2004 to 5 ର ସେଠି ସେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ରୁରାଲରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ବନରେ କେତେ ପଭର୍ଟିରେ ମାନେ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ବିପିଏଲ ଯୋଉଟା କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଇଛି ଯେ 37.3% ହଉଛି ରୁରାଲ ଆର୍ବନ ରହୁଛନ୍ତି 32.4 ଯୋଉଟା କି 93-94 କଥା କହୁଛି ସେମିତି 2004 to 2005 28.3 ରେ ଅଛି ରୁରାଲରେ ଆର୍ବନ ହଉଛି 25.7% ଅଛି ତାର ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ତ ଏଠି ପଭର୍ଟି କଥା ଦିଆଯାଇଛି ଲୋକ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ ସେଠି ଅଛି ହାଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ଲୋକ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ହାଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ସେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର ହଉଛି 65 ଭେରି ପୁଅର ରାଙ୍କିଂ 84 କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଲୋକମାନେ ନ ଖାଇ କେତେ ମରୁଛନ୍ତି ନ ଖାଇ ହାଙ୍ଗର କେତେ ମରୁଛନ୍ତି ତାର ଯଦି ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରାଯାଇଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ 65 ଇଣ୍ଡିଆ ନମ୍ବର ହଉଛି 65 ଇଭେନ ଦେଖ ଚାଇନା 5 ରେ ଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 35 ରେ ଅଛି ନେପାଳ 55 ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ 58 ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି 65 ଅଛି ହଙ୍ଗର କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଟା ଦିଆହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ଇଭେନ ସାଉଥ ଏସିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର ହଉଛି ବହୁତ ତଳେ ଅଛି ସେମିତି ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପ୍ରଫେସର ଗୋଟେ ହନୁମନ୍ଥ ରାଓ ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ କଣ ଖାଇବା ଦରକାର ଲୋକ ପୁରା ଖାଇବା ଦରକାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ 200 kg ସେଟା ଗ୍ରେନ୍ସ per capita grains used in India ଚାଇନା ସବୁଠୁ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉଛି 200 kg ଚାଇନା 300 kg USA 800 kg ତାର ହଉଛି ମାନେ ଇନଏଡ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ମାନେ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହେଲ୍ଦି ନ ରହିବା ଯୋଗୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ତାପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଏସବୁ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ତାପରେ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ କନସର୍ନ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରିଜନ କାହିଁକି ନା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟର ୟୁଜ ଯୋଉ ହଉଛି ପପୁଲେସନ ରାଇଜ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଇଭେନ ତାପରେ ଏକ୍ସେସିଭ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ହଉଛି ଗଛ କଟା ହେଇଯାଉଛି ଏକ୍ସେସିଭ ଏଡିସନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହଉଛି ୟୁଜ ରିଲିଜ ଅଫ କ୍ଲୋରୋଫଲ କାର୍ବନ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଓଜୋନ ଲେୟର ଡିପ୍ଲିସନ ହଉଛି ଏକ୍ସେସିଭ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ମାନେ ଗଛ କଟା ହେଇବା ଏସବୁ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି
एनवायरमेंट जो मध्य माल न्यूट्रिशन हबार चांसेस अच्छी ये आम यो कौन मेजर्स नि व्हाट आर द मेजर्स टू बी टेकन और हैव टेकन बाय द गवर्नमेंट कौन कौन ताकू नहीं से विषय में पार्टिकुलरली टॉपिक अच्छी तापर 10 तापर अच्छी तो नेक्स्ट होचे हमर 10 अनऑर्गेनाइज्ड लेबर भितर अच्छी रूरल एंड अर्बन अनऑर्गेनाइज्ड माने कोन जोडा ऑर्गेनाइज्ड न एग्रीकल्चर लेबर लो पेड लेबर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बीडी सिगार वर्कर्स स्वीपर्स स्कैवेंजर्स एमन सब हैंडलूम रे कैजुअल लेबर से मान होचे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर से मानकर विषय कहीं ना से मानक मध्य ए मान द्वारा मध्य ह्यूमन सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़छि तापर इथे प्रोफाइल दियाछि एठे प्रोफाइल मध्य रूरल रे केते अछंती अर्बन रे केते अछंती से गोटे स्टैटिस्टिक्स दियाछि लेबर फोर्स इन मिलियन पर इयर्स सीडीएस सीरीज देछि पॉपुलेशन देछि तार लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड ए भितर दियाछि तापर प्रोफाइल ऑफ रूरल लेबर मोर कहबार तो टोटल जिनसटा मु कहला पर तापर आगु आसी तो 1 2 3 4 चारटा यूनिट पढेबाकू नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रूरल लेबर तार गोटे स्टैटिस्टिक्स दियाछि तार टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तापर लिटरेसी प्रॉब्लम फॉर रूरल लेबर प्रॉब्लम कौन व्हाट आर द प्रॉब्लम कौन रूरल लेबर पे प्रॉब्लम कौन सोशल प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन देन पोजीशन ऑफ अनएम्प्लॉयड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चाइल्ड एंड माइग्रेंट लेबर कौन कौन असुविधा होची प्रॉब्लम रूरल लेबर पे लिखाई एटा प्रॉब्लम अच्छी प्रोस्पेक्ट मध्य कौन सुविधा सुविधा अच्छी मेजर्स टेकन मेजर्स फॉर रूरल अनऑर्गन लेबर जो से कौन कौन निहाई सुविधा कौन कौन मेजर्स निहाई स्टेप्स निहाई पॉवर्टी रिलेटेड मेजर्स कौन निहाई मिनिमम वेज मध्य फिक्स कराई लैंड रिफॉर्म्स कराई तापर एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर ताकू मध्य बंद कराई एम्प्लॉयमेंट स्कीम मध्य कराई तापर मेजर्स फॉर रूरल लेबर पे कराई सेम जिंस एटा होची कोन रूरल लेबर सिम अर्बन कथा लिखा जाए प्रोफाइल ऑफ अर्बन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर प्रोफाइल ऑफ अर्बन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर से माने मध्य कॉजेस कोन व्हाट आर द कॉजेस प्रॉब्लम्स कोन अछि नेचर ऑफ वर्क प्रॉब्लम अछि को टाइप रो नेचर ऑफ वर्क कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज्ड अर्बन रेटा तापर असला मेजर्स कौन कौन गवर्नमेंट कौन मेजर्स तेमन पे नहीं अर्बन गोटे रूरल गोटे अर्बन प्योरली पूरा अनऑर्गेनाइज कथा लिखा तापर एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनाइज्ड एट एम्पावरमेंट सशक्तिकरण सीधी भीतर का डिस्कस कराई केवल वुमेन चिल्ड्रेन कथा लिखा आज डेट रे देखा जाए रिपोर्ट कहूँ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंटरेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी किंतु वर्तमान आज दी दिन तलर न्यूज जोटा कि इंडिया इकोनॉमिकली होची फोर्थ पोजीशन अच्छी फर्स्ट होची कौन यूएसए सेकंड चाइना थर्ड जर्मनी फोर्थ होची इंडिया वर्तमान 3 वर्ष भितर गोटे स्ट्रैटेजी कराई जे इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड थर्ड आछो इंडिया जर्मनी को मते कटियो जापान को कटेकरी से आछि आगु आछि तार इकोनॉमी रे तथापि एठे देखा जाय जे लिखि फिफ्थ फोर्थ लिखा है लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी किंतु इठे कॉन्सेप्ट मार्जिनलाइजेशन से बुझाई व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन अर्थ कौन से बुझाई मार्जिनल अर्थ जोड़ा कि नेग्लेक्ट करा होची मन मीन्स टू मेक पर्सन और ग्रुप फील लेस इंपोर्टेंट और पावरफुल तार अर्थ होची तार मीनिंग तार अर्थ होची टू मेक फील लेस इंपोर्टेंट और पावरफुल मार्जिनल अर्थ होची गोटे जन को अन्य जन को अपेक्षा कम इंपोर्टेंस देबा पावरफुल करेबा ए ता भीतर आसे ट्राइबल आछि वुमेन मानक मध्ये सिम करा जाछि चिल्ड्रेन मानक रहिछि से कांसेप्ट टाको बुझाइछि कॉजेस ऑफ मार्जिनल काहे कि मार्जिनल कॉजेस कोन कारण कोन ही पारे एटा तापरे कांसेप्ट मार्जिनलाइजेशन बुझाइछि तापरे इथे कांसेप्ट टाको बुझाइछि एम्पावरिंग मार्जिनल वुमेन ताको एम्पावर करिया पय कोन कोन सुविधा अछि पोजिशन वुमेन गांधीज व्यू ऑन वुमेन इन रियलिटी तापरे वुमेन्स प्रॉब्लम ऑफ मार्जिनलाइजेशन प्रॉब्लम कोन तापरे मेजर्स फॉर एम्पावरमेंट पय ताको सशक्तिकरण पय कोन पदक्षेप निया आइछि
8 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱୁମେନ୍ସ ଡେ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କଣ ଏମ୍ପାୱାର କରିବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରୋଭିଜନ ଏବେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଇଭେନ ଆମେ କୁରେଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂମିକା ସିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଏମ୍ପାୱାର ହେଇଯାଇଛି ୱୁମେନ୍ ଆର୍ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ନାଓ ଡେଜ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଫିଲ୍ଡ ଏଇଟା ତ ପୁରୁଣା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଏମ୍ପାୱାର ଇନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନରେ ପଲିସି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସ୍ପିୟର ଦେ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଥିଲା ଆଗର ପରି ନାହିଁ ପାଟ୍ରିଆର୍କି ତ ନାହିଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି ମାନେ ମେଲ୍ ଇଜ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ କଥା ଉଠିଲାଣି ତାପରେ ଏଠି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ତାକୁ କେମିତି ଚାଇଲ୍ଡ କିଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ଥ ଡିଫାଇନ କରାଯାଇଛି ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ଡିଫାଇନ କରିଛି ୱାନ୍ ହୁ ଇଜ ବିଲୋ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ 15 years ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ 15 ବର୍ଷରୁ କମ ଅଛି ତାକୁ କଣ ଚାଇଲ୍ଡ A working child can be defined a child who is above the age of 44 and below 15 ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଯିଏ କି ଏ କାମ କରୁଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ତାକୁ ଏଇଦର ଲେବର ତାକୁ ପୋଜିସନ ତାର ପୋଜିସନ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରକୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ 23 and 24 ଲେଖା ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସେଇ ଭିତରେ ଅଛି ପୋଜିସନ ଅଫ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର then measures for empowerment of marginalized children ସେ କଥା then ସେ କଥା ଏଇଟା ଚାଇଲ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ ଟପିକ ର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ women and children women ଭିତରେ ଲେଖା ହେଲା children ଭିତରେ ଲେଖା ହେଲା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି SC ST OBC ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିସଆଡଭାନ୍ଟେଜ ଗ୍ରୁପ SC ST OBC ମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଅଛି SC ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜିନାଲ କ୍ଲାସରେ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଯଦି ଦିଆଯାଉନି ସୁବିଧା ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଟୁ ହାର୍ମଫୁଲ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟପିକଟା କେତେ ଲିଙ୍କ ହେଇଛି ଦେଖ ଦ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଅଫ ବଣ୍ଡେଡ ଲେବର ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ କଣ ତାଙ୍କର ବଣ୍ଡେଡ ଲେବର ପୋଜିସନ କଣ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କେମିତି କରାଯାଇ ପାରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରାଯାଉଛି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଛି ଅଦର ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ଯୋଉଟା କି ଡିଜାବଲ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ପେନସନ ଯୋଉଟା ଦିଆହଉଛି ଓଲ୍ଡ ଏଜ ପର୍ସନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ କେମିତି ଦିଆହଉଛି କୋଉଠି କେମିତି ସୁବିଧା ଦିଆହଉଛି ଦେ ଆର୍ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଠୁ ଲେସ୍ ପାୱାରଫୁଲ ଫିଲ୍ କରିବା ହଉଛି ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ଡ ଅନ୍ୟମାନଠୁ ଟୁ ଫିଲ୍ ଲେସ୍ ପାୱାରଫୁଲ ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେନ୍ ଅଦର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଏ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ଏଠି ବୁଝଉଛି ସେଇଠି ଏ ୟୁନିଟରେ ପୁରା ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ 12 ରେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ ମିନ୍ସ ଏଠି what are the steps taken by means here cooperation is needed in international sphere to provide all basic amenities ତାର ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ପାୱାର ବେସ୍ ତାର ଅଛି ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଟୁ ତାର ଦେଇଛି ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ପାୱାର ବେସ୍ ଆପ୍ରୋଚ ଅଫ କୋଅପରେସନ ଯୋଉଟା ହେଜିମୋନିକ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଥିଓରି ଥିଓରିଟିକାଲି ଆପ୍ରୋଚ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ର ପଢିଥିବ ରିୟଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି then neo-realistic theory, neo-realistic approach to international relation, realist theory, then idealist liberalistic theory, neo-liberalist theory, constructivism, then many theories are there in order to maintain good relation with the other countries. ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଓରି ଯାକ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଓରି ସବୁ ୟା ଭିତରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ରିୟଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି କଣ କହୁଛି ତାପରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ନିଓ ରିଲିଜମ କେନିଥ ୱେଲ୍ସ ର ରିୟଲିଜମ କଣ ନିଓ ରିଲିଜମ କଣ ଆକୁ ଏଠି ବୁଝାଇଛି ତାପରେ ଆସେ ଲିବରାଲିଜମ କଣ ନିଓ ଲିବରାଲିଜମ ଥିଓରି ଟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ନିଓ ଲିବରାଲିଜମ ଥିଓରି ଟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ଗୋଟେ ହଉଛି ୱାର ହେବା ଦରକାର କହୁଛି ୱାରକୁ ୱାରରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହବ ଗୋଟେ ଥିଓରି କହୁଛି ରିୟଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି କହୁଛି ୱାରକୁ ୱାରରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି କହୁଛି ଲିବରାଲ ଥିଓରି କହୁଛି ନା ପିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆମେ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ନେଗୋସିଏସନ କରିବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଡିସକସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର ହେଲା ତ ୱାର କର ମାନେ ଯେମିତି ୟୁକ୍ରେନ ରାସିଆ ତାଙ୍କ ନେଗୋସିଏସନ ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ନୋ ଡିସକସନ ନଥିଙ୍ଗ ସୋ ଏଇ ଥିଓରି ଯାକ କହୁଛି ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ନ ହଉଛି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ଯଦି ଏଇଟା ହଉନି ତାହେଲେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ବିପଦ ୱାର ହବ ଲୋକ ମରିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନରେ ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ହେଜିମୋନିକ ଥିଓରି ଏଇଠି ହେଜିମୋନି ମାନେ ମୁଁ ପାୱାରଫୁଲ ମୁଁ ସବୁ ମୁଁ କହୁଛି ୟୁଏସଏ
ରାଷିଆ ଏମାନେ କଣ ପୁରା ପାୱାରଫୁଲ ଦେଶ, ସେମାନେ କାହାକୁ ମାନନ୍ତିନି। ତା ଅର୍ଥ ଚାଇନା এই ପ୍ରକାର ଦେଶକୁ କୁହାଯାଏ ହେଜିମୋନିକ୍ ଥିଓରି, ପାୱାର ବେସ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଜଣେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି ପାୱାରଲେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସବୁବେଳେ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବ, ନଷ୍ଟ କରିଥିବ। ତା ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, କେମିତି କୋପରେସନ ହେଇପାରିବ, କେତେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ରିକଗ୍ନିସନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅର୍ ନଲେଜ ବେସ୍ଡ ଥିଓରିଜ ଅଫ କୋପରେସନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ପ୍ୟୁରଲି this unit deals with all the approaches to international relations to maintain good relationship between the countries or among the countries of the world that will help the human being. We can protect the human being if these theories are applied. Gandhian prosperous international cooperation. So this is all theory. Then last 13, measuring human security. How to measuring the human security. Here we will say present situation in the international level. Then here also very important three important values: realism, corporate globalism, global humanism. ତିନିଟା aspects ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ, how to measure, how to maintain good relations with other countries of the world, the role of UNO. Okay, so this is preventive measures, all these things we will study. Then global state human security, this particularly this unit deals with the birth of UNO. Then how to maintain good relationship, how to maintain the economic security, food security, health security, all the security କେମିତି maintain କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ UN role କ'ଣ ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି। that is a global state of human security, role of UNO in securing the human security, emerging concept of human security, the essence of human security, then praxis of human security, traditional version of human security, traditional security and human security. Again, this is the repetition of these things. Theory of complex world. Then human security at the global level, civilian armed conflict, human security focus. So my point is all these things. Then 15 are, then unit 15 deals with the human security in South Asia, particularly South Asia. Again, a separate chapter South Asia. ସେଠି ଦେଖାଯାଇଛି କାନାଡିଆନ ସାଉଥ ଏସିଆର ଦେଇଛି କ'ଣ, ସାଉଥ ଏସିଆର କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିସକସ୍ କରାଯାଇଛି how to maintain good relationship. Then human security in India, particularly last ହଉଛି in India, 16 unit. Now come to first unit, that is your defining human security. I told you the human security that is a first comes into existence history, that is a security of persons or groups. Then habeas corpus, bill of rights. These are the measures taken by the international organizations. ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଯେ concept of human security ପଢିଲା ବେଳକୁ human rights ର evolution ଦେଖିବା. Suppose if you go through the evolutions, you will find ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ then you see the evolutions, universal declaration of human rights, universal declaration of human rights. That is very important. I will discuss this, how it is evolved. Universal Declaration of Human Rights, that is adopted by General Assembly on 10th December 1948. 10th December 1948. সেই ସମୟରେ so there are three types of rights. ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ first generation rights, second generation rights, third generation rights. First generation rights କୁହାଯାଉଛି blue rights, ଯୋଉଟା କି civil and political rights, ତାକୁ blue rights. ଏଇ ଯୋଉ three generation rights କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆନ ଜୁରିଷ୍ଟ କାରଲ ଭାସାକ, KAREL, କାରଲ ଭାସାକ, VASAK. human rights ସେ ବୁଝେଇଛି the evolution ହୋଇଛି, how the human rights evolved.
ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଯେ କଣ the first generation rights deals with the civil and political rights. Second generation rights deals with economic, social and cultural. ତାକୁ red rights. Third generation right, that is a self determination, peace, development and environmental protection. এইটা যে রাইটস କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗ୍ରୀନ ରାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ହେଉଛି ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆର ଜୁରିଷ୍ଟ ଗୋଟେ those who are expert in the field of law, they are known as jurist. Karl Vasek 1977 ରେ ସେଟାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ three generation right blue red and green ହେଲେ ସିଭିଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢିବା ଯଦି ଦରକାର ତ ନାହିଁ ଯଦି ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ କୋ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସିଭିଲ ରାଇଟ୍ସରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟସେଲରେ କହିଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ତାର 30 ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ରାଇଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି ସିଭିଲ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସରେ କୋଉଟା ଆସୁଛି କ'ଣ 30 ରାଇଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି the kinds first generation second generation rights it includes everything. Secondly, human rights, that is Franklin D. Roosevelt. ସେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି there are 4 types of rights. ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ 1941 ରେ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ freedom of speech and expression ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି freedom of speech and expression. The second was freedom of every person to worship God in his own way. Freedom of every person to worship God in his own way. Second rights এটা যদি এটা দেওয়া হয়নি তাহলে that is a violation, that is a human rights, human security violation. Third, that is a freedom from want. Freedom from want, that is economic understanding, economic rights କହିବ. Freedom from want, that means economic understanding that will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants everywhere in the world. Roosevelt's, frankly, USA President Roosevelt's ସେ ଯୋଉ rights କଥା କହୁଛନ୍ତି that is three, that is one is freedom of speech and expression, number two freedom of every person to worship God in his own way everywhere in the world. Then freedom from fear, freedom from want, freedom from fear. There are 4 rights. So human rights, that is deals with this. So in the modern concept, I mean the modern concept to the modern concept 1990s ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି emancipation of poor and marginalized section of people, that is ଯଦି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବୁଝାଯାଉଛି ଇମାନ୍ସିପେସନ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆଯାଉଛି, that is a modern concept. Modern concept believes in the emancipation of poor and marginalized sections of and disadvantaged groups, that is also modern concept. Even human security is essential for national and regional global stability. This is the modern concept. ଯଦି ଆମେ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ଚାକିରିର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଇନକମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲ୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫ୍ରମ୍ କ୍ରାଇମ୍, then we can say that is a human security. So sustainable development, a freedom from fear, freedom from want. Contemporary, এটা হচ্ছে modern concept. Contemporary କହୁଛି ଯେ contemporary human security a central concept, that is central concept international relationship concept, that is the works of ଜଣକ ଲାଏଲ ସାଙ୍ଗମା ସିଏ ଯୋଉ LYALSSON ସାଙ୍ଗମା ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି international human rights, international humanitarian law, international criminal law, international refugee law. That means here she advocates a concept of human security that is fully informed by
international human rights law, international humanitarian law, international criminal law, international refugee law, and takes into account the international legal norms. So that is a more contemporary concept. Similarly, Sabina Alcare, Sabina Alcare, she argues the objective of human security is to safeguard the vital core of all human lives from the critical prospective threats in a way consistent with his long-term human fulfillment. ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି to safeguard, to protect the vital core of all human lives. ଲୋକମାନଙ୍କ human life କୁ ଯଦି protect କରାଯାଇ ପାରୁଛି from critical purpose threat ରୁ ତାହେଲେ that is also human security. That is human security. ସେମିତି this definition ସେ କହୁଛନ୍ତି to maintain joint focus on both poverty and violence. ତାର human security define କରାହଉଛି. It maintains this definition says जो particularly Sabina Alcarero ସେ କହୁଛନ୍ତି to maintain joint focus on both poverty and violence, to maintain that is its people centric nature, people centered nature. Then Amartya Sen was awarded the Nobel Peace Prize, Nobel Prize for Economics in 1998 for his contribution to welfare economics. ତାଙ୍କ ମତରେ food security କଥା କହିଛନ୍ତି. He has explained the food security. He opines that welfare economics should pay attention to the issues concerning development capabilities of human beings. Development capabilities of human beings. He has studied about food and famine and has highlighted the importance of food security as an important part of human security. Food security is important part of human security. Amartya Sen କହିଛନ୍ତି. Amartya Senଙ୍କ ମତରେ food security is an important part of human security. ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଏଇ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ human capability, development human capability, development capability of human beings. ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ Amartya Sen କହିଛନ୍ତି. Gandhi's view on human security, non-violence, all these things ଆମେ କହିବୁ. How to protect human beings from any type of injuries. ସର୍ବୋଦୟ କଥା କହିଛୁ. ସର୍ବୋଦୟ, he advocates ସର୍ବୋଦୟ, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦୟ, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ, development all and development poorest of the poorest. advocate ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦୟ ଯେମିତି ସେଇଠି ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି production. So then the scope of and significance of human security. ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ repeat କରୁଛି. The human security consists of the 7 dimensions: economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, and political security. So this is the, I don't want to explain these things. Now next, significant dimension of human security. Human security is a universal concern. Number one, that is a 21st century significant features. What ପଚାରିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ, what is the significance of significant dimension of human security? Human security is a universal concern. ସବୁଠେ, ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ସବୁଠେ. Its components are interdependent.
And human security is easier to ensure through early prevention than later intervention. Then fourth one, human security is a people-centered. People-centered. Kahinki people-centered? Because people will have to be enabled and empowered to take care of themselves by coming together and forming social groups. It was people-centered. Kahinki kuhauchi? Human security is people-centered. Why? Because the people have to be enabled. ସେମାନେ enable ହେବାର ଅଛି, ସେମାନେ empower ହେବାର ଅଛି, ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ହେବା? They will take care themselves by coming together. Then this is the then problems ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ eradicate କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି then human security is a integrated approach. Human security is related to people of all types of country, all types of people, all countries, all poor and rich, everywhere. ସମସ୍ତ related concept. Then difference between human security and traditional security. Human security and traditional security. देखो human security, the traditional security believes in that is a security protection of state's territory. Protection of state's territory. That is a traditional security. ତାପରେ जो स्टेट टेरिटोरी को रक्षा करने ପାଇଁ जो बुझाଉଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି प्रायोरिटी दिया जाए स्टेट टेरिटोरी। माने हमर बॉर्डर को फास्ट देखा होଉଛି, बॉर्डर को जेमती पाकिस्तान रु सैन्य भितर को आसीबे नाही, टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम आउट ऑफ डेंजर, टू नॉट टू क्रॉस द टेरिटोरी, नॉट टू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन द इंटरनेशनल बॉर्डर। दैट इज टेरिटोरियल सिक्योरिटी गिव्स प्रायोरिटी. Traditional security gives priority to the protection of state's territory and preservation of national sovereignty. That is one. But human security deals with people's protection in terms of threats. That is important. Human security deals with people's protection in terms of threats they face individually or collectively. That is important. Second is the threat of food security, dangerous discourse or terrorism. These are coming out traditional. So human security deals with the people's protection in terms of threats they face individually or collectively. Thus, both national security and human security should have similar objective. For example, threat of food security, food insecurity, dangerous disease, terrorism, economic insecurity should be the concern of states, just like safeguarding its own security. People, human security is people oriented. It seeks to protect individual well-being, protect human security. The threats like environmental pollution, dangerous disease, economic deprivation, human security. So there is a difference between the human security and traditional security. Similarly, we have also criticized, there is a criticism of human security and concept. Criticize madhya କରାଯାଇଛି କାହିଁକି the concept human security is considered too broad and inclusive everything. Broad subject, very vast one. This does not help this particular human security does not help the research community which needs empirical objective data. It is research ପାଇଁ suitable ନୁହେଁ। ये जो human security concept है research ପାଇଁ suitable ନୁହେଁ, ଆଉ data ଆଣିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। Security are not easy to measure. The concepts like security are not easy to measure. It is very difficult to measure. ତାକୁ ମାପିବା କଷ୍ଟକର। ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରିକି ଗୋଟେ ଏମ୍ପାରିକାଲ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଛି। It does not enable decision makers to effective policy making. ଏଇଟାକୁ decision maker ପାଇଁ ପଲିସି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ decision makers ଯୋଉମାନେ decision policy makers ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଅସୁବିଧା। It does not enable. Similarly, these are the points I have explained to you. Second unit, you see human development, rights, security. Then I told you the developments of
human rights ଲେଖା ଯାଇଛି three things human development, human rights, human security. ଆମର development ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ Indian case ରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଛି habeas corpus act 1679 habeas corpus. I think you know very well what is habeas corpus. That is a Latin word, habeas corpus act, to safeguard the human being from any type of arbitrary arrest. তার অর্থ habeas corpus. Corpus means dead body. Habeas corpus to produce the body before the court. ठीक है ଆମେ जो habeas corpus act ଟା ରହିଛି 1679 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୋଟେ habeas corpus act 1679 which guaranteed individual freedom and safety against arbitrary arrest and punishment. ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପଢୁଛେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ 32 ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରେମେଡିଜ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଯେ anyone who violates fundamental rights can go to Supreme Court under Article 32 and go to High Court under Article 226. And the High Court and Supreme Court they can give or they can issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto. There are 5 writs. Writs अर्थ कौन highest order. That is not writs. It is a habeas corpus. अर्थ to issue the body, to produce the body. High Court Supreme Court से तार meaning होची illegally जदे detain करा है जनकु ताको produce करिया पई x y को डिटेन करछि अटक रखछि डिटेन इलीगली करछि ता अर्थ जेड जो कोर्ट ताको एक्स कहबो y को प्रोड्यूस करो मो आगरे ता अर्थ कोर्ट प्रोड्यूस करो काना इलीगल हिछि ना लीगल हिछि साधारणतः एटा कोन होछि पुलिस स्टेशन पुलिस पर्सनल्स माने ए तांक विरुद्ध रे एटा हेबियस करपे यूज होइताय काना कोन जण को दोषी साब्यस्त होइतिबे ताको जदी 24 घंटा भितरे ताको कोर्ट रे चालान न करंती ताहले ता एगेंस्ट पुलिस पर्सनल एगेंस्ट हेबियस कर्पस इश्यू हुए हेबियस कर्पस जनरली पुलिस पर्सनल से माने कोन से माने जदी अधिक दिन रखिया पड़ुची ताहले कोन हबो से माने कोर्ट रो परमिशन नेबे ता कोन रिमांड जेमिति ज्योति मालहोत्रा को रिमांड नेबाक चेष्टा करछंदी रिमांड निया जिवो ताहले से और रिमांड निया जाय ताहले रिमांड नै थिए मध्य काना 24 घंटा हेला माने कोर्ट रे हाजिर करिया बाध्य जदी न करछन ताहले द पुलिस पर्सनल दे शुड seek the permission from the court will give remand देबो ताके 2 दिन 4 दिन जा देला पर सेठी पचार हजार करा हबो तार जे इंपोर्टेंट थी जिमि जणे क्राइम कला गोटे कटक रु कला किंतु पळे गला बॉम्बे पळे गला किंतु ताको आनिया पई जो जेति टाइम लागियो 24 घंटा अधिक हिजो सेठी तार नियम अछि कोन जर्नी पीरियड विल बी डिडक्टेड जो धरा हबो से जो टाइम धरा तारथ हेबियस करपो ता अगेंस्ट इश्यू हबो नै पुलिस पर्सनल काहे कि ना से जर्नी पीरियड ता माइनस हबो दैट इज हेबियस करपो सिमिलरली मानामस अर्थ होची वी कमांड तार एक्चुअली मीनिंग होची वी कमांड तार होची हेबियस करपस टू हैव ए बॉडी ता टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट तो एठ होची मानामस अर्थ होची वी कमांड तार कमांडिंग ए पर्सन commanding a association commanding a group by the court अर्थ a person is supposed to perform duty a organization is supposed to perform its duty our group supposed to perform duty but not performing then mandamus can be issued गोटे व्यक्ति ता काम करू नाही करिया दरकार से काम करू नाही व्यक्ति हो से सब जाको ता भीतर का को बाद दिया छै प्रेसिडेंट और गवर्नर को बाद छड़ा आ समस्त करिवे इवन जो माने ही सरकारी सहित लिंक अछि टंकाडी पाउतले मध्य 1 रुपी पाउतले मध्य से मानको से हेई पारे ऑर्गेनाइज नहीं पारे कोनोसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं पारे कोनोसी जिंसो जदि तार सपोज टू परफॉर्म ड्यूटी बट नॉट परफॉर्मिंग देन mandamus कैन बी इश्यूड against that person or the organization that is a mandamus तार तो एटा कोन अछि ना तार काम करिया कथा गोटे वीडियो तार काम करिया कथा से करूनी तार तो सेठी ताको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ता काम करिया कथा करूनी तार तो mandamus can be issued against that person or the authority or organization ताको आ जाय
ତାସଲା prohibition. Prohibition means it was the higher court directs the lower courts to prohibit from exercising power. Power तो अच्छी जति अच्छी जति power को use करो, not to go beyond the power. Means to direct the lower court, the higher court directs the lower court to prohibit from exercising power. That is prohibition. କାହିଁକି ନା ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ଲୋୟର କୋର୍ଟ ତାର ଯେତିକି ପାୱାର ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ୟୁଜ କରିଦେଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯିଏ ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ହେଇଥିବ ତାକୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଗରୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଦିସ୍ ଇଜ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହଉଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ପିଓରଲି ପ୍ରୋହିବିସନ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜିଂ ପାୱାର। ତାର ସେକ୍ୟୁରାରୀ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ସମଟାଇମ୍ସ ଦ ଲୋୟର କୋର୍ଟ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ୟୁଜ ଦ ପାୱାର, ତାର ବିୟୋଣ୍ଡ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ମନେକର ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଜଣକୁ 5 years ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା କି 2 years ଦେବା କଥା, ତାକୁ ଅଧିକ ଦେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ସଏଲ ହଉଛି, ତାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ଭାୟୋଲେଟ ହଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହବ ଦ ହାୟର କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟସ୍ ଦ ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଟୁ withdraw the order or the withdraw the judgment or withdraw the verdict, जो punishment है ताको withdraw कर दो, withdraw the judgment already given, means to quash the order. In the higher court directs the lower court to quash the order already taken. That is the last one. This is just the statutory ତାର ତ ହାୟର କୋର୍ଟ ଲୋୟର କୋର୍ଟ କହିବ ତମେ ଯାହା ଡିସିସନ ଦେଇଛ, ଯାହା ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛ, ତାକୁ ତମେ ଅର୍ଡରଟାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ହବନି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ତାର ଭାୟୋଲେଟ ହଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହଉଛି ପ୍ରୋହିବିସନ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଭୁଲ ନେଇଯାଇଛି, ଦେନ୍ ହାୟର କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦ ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୋହିବିଟ to withdraw the order or to quash the order already taken. Then last one is quo warranto. Quo warranto means by what authority? By what authority means here what authority means the by what authority a person is ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ଜଣେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାସ୍ କରିନଥିବ, ବିଏ ପାସ୍ କରିନଥିବ, ସେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିବ, ତାର ତ କଣ ତାର ତ ଏଠି ସେଠି ତା ଏଗନେଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ପାଇଥାନ୍ତା, ଜଣେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛି କି ଏଇ ମାନେ ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ୱାରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବି ଇସ୍ୟୁ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦାଟ୍ ପର୍ସନ। ଯିଏ ପାଇଯାଇଛି ମିଛରେ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଧରା ପଡିଲା ପରେ ତାକୁ ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆର୍ଟିକଲ 16 ଟା ଭାୟୋଲେଟ ହେଲା, ଏଠି 16 ଆର୍ଟିକଲ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଯୋଉଟା କି ପବ୍ଲିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ସେଠି ଅପରଚୁନିଟି। So quo warranto will be issued against that person. A person is actually holding a post or position. By what authority a person is holding a post or position? So that is a quo warranto. So I don't want to explain all these things. Now come to the human evolution of human rights. Evolution, here we find the Habeas Corpus Act, then Bill of Rights 1689. This right deals with rule of law, right to vote, individual liberty, and judicial guarantee. Bill of Rights. Then 1776, that is American War of Independence. American War of Independence. It believes in the equality, liberty, and fraternity. Then 1789, French Revolution. This is developments. These are developments of human rights. Universal. The concept of human rights as a universal declaration came under the horrific experience of fascist killing during Second World War. Human rights principles were written in the United Nations Charter, letter 1948. जोड़ा मैं कहूँगी Universal Declaration of Human Rights 1948, 10th December 1948. Similarly, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇଠି 1776 UN Declaration of Independence offered right to life, and 1789 Declaration of Rights of Man and Citizen covered extended sovereignty, government, general level of the people, of the equality before law, accountability, right to resist oppression, and right to property, security, freedom of conscience and opinion. So 1776 ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା, এই ସ୍ୱାଧୀନ 1776 ରେ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଇଛି 1789 ରେ, ଏମାନେ ହେଲା ପରେ এই ପ୍ରକାର ରାଇଟ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। Now come to
The second part that is a human rights in India. I told you human rights that is fundamental rights was actually what is fundamental rights? There is a difference between human rights and fundamental rights. Remember, fundamental rights are parts and parcel of human rights. It is a broader concept of fundamental. Fundamental rights are those rights which can be suspended during emergency. सस्पेंड हो पारे emergency. जो rights को suspend कर दिया जाए emergency समय ताको fundamental rights को जाए पारो. जो rights से violate हेले one can go to Supreme Court, High Court ताको को आजीवो ताको मते को आजीवो fundamental rights. जो rights যদি violate कले one can go to Supreme Court, High Court. किंतु human rights से नहीं. Human rights को broader concept पूरा माने broader concept ଗୋଟେ describe तार part टा होची fundamental rights ता भितरु. यदि fundamental rights को तो amendment हो पारियो मध्य. fundamental rights को violate Supreme Court, High Court जाई पारियो. fundamental rights suspend मध्य हो emergency समय रे एतिमे को आ जाए. तो सेठ हैला ए जो DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ताको आ कोन जे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अर्थ डायरेक्शंस टू द स्टेट to implement the policy to become a welfare state. Directive principles of state policy. Directive काकु डायरेक्शन दिया स्टेट को कौन पाई to implement those principles to become a welfare state. एटा को तार तो this is a principle is a non justiciable principles, non justiciable विचार योग्य नुहे. फंडामेंटल राइट्स वायलेट हेले one can go to court. आ एठे कि वायलेट करले प्रिंसिपल्स वायलेट करले किछि असुविधा हबो नाही. No one can go to court for enforcement protection ପାଇଁ ହେବନି. So direct principle ଲେଖା ହେଇଛି article 37 ଲେଖା ହେଇଛି. it is non justiciable. Similarly ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା women's rights ରେ ଆଜିର ଡେଟ୍ ରେ violation becomes a natural common phenomenon. But also children, minority, Dalits, tribals ସମସ୍ତଙ୍କର violation ଗୋଟେ common ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକାଲି. ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ in case of women with the decline ratio, dowry extortion, sexual harassment, domestic violence এই ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଉଛି ସବୁବେଳେ. even ସେ ଦେଖାଉଛି এই ପ୍ରକାର ଏବେ ଲେଖାଉଛି. ସେଇଥିପାଇଁ এই ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟରେ এই ପ୍ରକାର. ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ status of human. Number one, the five areas to development. Action to maintain sustainability, equity, social security, employment, etc. तापर होची कोन military. Human security here would demand reduction or capping of military expenditure on arms and redistribution resources for economic development and benefiting common people. Second कथा पहुंची जदि मिलिटरी रे जदि पैसा खर्च करछन ता जागा रे जदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हे पार थांदा लोक मान पई ताले इथे ह्यूमन सिक्युरिटी फुलफिल हमरो एम टा फुलफिल हे पार थांदा. से को ह्यूमन सिक्युरिटी हियर दैट रिड्यूस द आवर मिलिटरी एक्सपेंडिचर ऑन आर्म्स एंड एम्युनिशन. अस्त्र किनिबा ए सब किनिबा रिसोर्स ता जागा रे जति खर्च हो से जागा रे जदि कॉमन पीपल पई तांकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हे परछि देन we can maintain human security. It is लिखा है. तापर north south interdependence. जदि किमिति हबो human security can be also maintained if there is a interdependence between the north and south. Means developed country and developing country. North होची developed country, south होची developing country. ता भितर जदि interdependence होई परछि ता आदान प्रदान हो रिलेशंस भलो होची तांका भितर बेनिफिट्स होची एक्सचेंज होई परछि ट्रेड in every spheres. So developed north and developing south can have mutually beneficial relationship with each other, benefiting all countries. Then that will be helpful. So it's institutional. Then building a global civil society. Then human status of human security in India. Status of human security in India. In India has taken many efforts like implementation of the rules and regulations, implementations for taken initiative like illiteracy by साक्षरता अभियान चलछि illiteracy
then malnutrition poor health ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରିଛି lack of skills among youth ତା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି means dowry abuse of dowry then youth frustration political confrontation intelligence failure ତା ପାଇଁ steps କ'ଣ ଅଛି food security act ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ food security act କ'ଣ ସେ act ଟା କ'ଣ କହୁଛି to ensure food to poor people below poverty line food security act ଟା କ'ଣ କହୁଛି ଯେ to ensure food to poor people below poverty line ଯୋଉମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ଦିଆଯିବ କ'ଣ at affordable rate and reasonable adequate quantities ବୋଧେ 3 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ଅଛି ତାଙ୍କର କେଜି ଚାଉଳ କେଜି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନେରକା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଇଟା କ'ଣ କରିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଛି ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିଛି ଟୁ ୱାର୍କ ଟୁ ରୁରାଲ ପୁଅର ଫର 100 days in a year per household 100 days ମାନେ 100 ଦିନର କାମ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି ମଧ୍ୟ ତାର ଏଠି ତାପରେ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ରାସନ କାର୍ଡ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି ସୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏସବୁ ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେଭେଲରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା MDG ମିଲେନିୟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ ତାର କ'ଣ କରିଛି which aims at raising the lot of poor people in developing countries by asking developed countries to give 0.05% of GDP for assistance for this purpose ସେ କହିଛି କ'ଣ जो डेभलप कंट्री को यही गोल रे लक्ष्य रखाई जे एई गरीब लोक मानकर केती पर सेमानकु साहाय्य दे जीडीपी तांको भितरु साहाय्य करिया पे दिया 0.05% ऑफ देयर जीडीपी तांकर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रो एतिकी परसेंट तांको साहाय्य कले पुडा की हम ह्यूमन सिक्युरिटी को हमरो कार्य हासिल होई पारिबो दैट मींस द डेवलप्ड कंट्रीज विल गिव असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज the 0.05 of their GDP ହେଲା ସେମିତି World Trade Organization ସେ ମଧ୍ୟ work for more favorable terms of trade for pure and developing countries ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେଭେଲରେ ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେଭେଲରେ ହେଇଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି 1960 about 70% of humanity was living in abstinent conditions but this percentage came down in 32 1992 तार तो एठी ए प्रकार दिया हिची असुविधा हिची किंतु ता भितर मते चैलेंज अछि चैलेंज गुटे होछ कोन ना टेररिज्म आज रो डेट रे टेररिस्ट एक्टिविटी पूरा चलची टेररिस्ट एक्टिविटी गुटे कॉमन हे जायछि वार एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जोटा कि मणिपुर कथा हम कहथि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आज डेट रे एनवायरमेंटल चैलेंज जाको आकु समाधान करिया एते सहज नुहे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन डे बाय डे होची पोल्यूशन होची इवन डिफोरेस्टेशन होची क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होची ओजोन डिप्लीशन होची ए सब जाको तापर ए सब कारण क्लाइमेट चेंज हो सेथि पय ए प्रकार असुविधा होची सो आमे एठी देखिबार छी एठी लिखा छी जे interdependence of both three human rights human security and human development are interrelated hele what should be done in the present context lekha interdependence and suggested areas of action kon hei paribo gotte hochi hei paribo kon na implementation of various schemes implementation jo scheme jo hichi tar implementation kariya darkar implementation of various schemes number 1 implement various schemes measures policy to uphold human rights since Boutros Ghali जे कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल थिले once upon a time he was a secretary general of united nation Boutros Ghali से थिले से कहउछंती जे तांका मतरे every day we see how discredited human rights and the united nations itself would be in the eyes of the world if declarations covenants charters conventions treaties that we drill in order to protect human rights
ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ then we will eradicate the problems ତାର କଣ କଣ ଏରିଆରେ କଣ କଣ ନେଇପାରେ ସେପଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରମୋସନ and practice of democracy needs to be encouraged internationally. Promotion and practice democracy ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଶରେ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଇପାରେ ଯୋଉଠି ମିଲିଟାରୀ ଶାସନ ଅଛି ଯୋଉଠି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଡିକ୍ଟେଟରସିପ ଅଛି ସେଇଠି ସେଇ ପ୍ରକାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଭାୟୋଲେସନ ହଉଥିବ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ବିପଦ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରମୋସନ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରେସି needs to be encouraged internationally ସେ ବ୍ରୁଟସ୍ ଗାଲି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କହିଛନ୍ତି there is a imperative of democratization only democracy within states within the country of states can truly guarantee democracy ସେଥିପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ no impediments on the path of the democratic countries security will be provided. The third important role of civil society and non-governmental organization civil society ତାଙ୍କ ରୋଲ ମଧ୍ୟ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏନଜିଓ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଏନଜିଓ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୋଲ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି କାହିଁକି ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରୋଲ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା କାହିଁକି କେମିତି ନା ରୋଲ ଅଫ they can play a major role in applying the principle of accountability transparency and participation in implementing the right to development ଏଇ ମାନ କଣ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ they can apply the principle accountability ଯଦି ଯୋଉ କାମ ହଉନି ସେଠି ସେଇ ଅଫିସ ଯୋଉ କାମ ହଉନି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ତମେ you are accountable you are answerable to the your works you are answerable transparency should be maintained ସେଇଠି କରପସନ ହବ ନାହିଁ କରପସନ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଭାୟୋଲେଟ୍ ହଉଛି କରପସନ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଭାୟୋଲେଟ୍ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ they play important role the NGO they play important role in applying the principles of accountability transparency and participation in implement everyone should participate in the public affairs that is democracy so right to development ପାଇଁ ଆମେ ଦରକାର ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ରୋଲ ଅଫ NGO also important ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା the respecting then last one respecting human security promoting human development then last one is role of business community also important role of ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ବୁଝିବା role of business community suggested areas business community ସେମାନେ ମଧ୍ୟ important କାହିଁକି it is also necessary to involve business community and trade unions in the promotion and propagation of human rights କାହିଁକି the reason is the business must include human rights and human security and human development as a part of their corporate social response CSR ରେ ସେ ତିନିଟା ଯାକ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ କୋଉଟା human rights human security human development ସେଇ CSR ଯୋଉଟା corporate ଯୋଉମାନେ business corporates ଯୋଉ business corporation ରେ ଏଇମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଲ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଦେ ମଷ୍ଟ ପୁଅର ପିପୁଲ କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ ଦଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ they can bring the people in the stable position କାହିଁକି they are CSR corporate social responsibility କହନ୍ତି ଏଟାକୁ ସେଇଟା ତା ଅର୍ଥ they must respect and promote human rights so I told you the few points so far the impact the role of a business community and role of civil society role of that is the democracy then various schemes all these things now come to third unit that is your unit deals with human security and peace building in this unit we will find the philosopher thinkers political philosophers like Manu Kautilya Plato Aristotle Hobbes Locke Rousseau Hegel Marx Gandhi they consider social and cultural presupposition of their ideal political order their peace building has to be applicable into such a intrastate conflicts that means
millions of people have killed in wars by wars and conflicts. War destroys lives. ଏସବୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, recently I have written an article, the Hegelian thought in the present Indo-Pak conflicts. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲଟା ଉପରେ, the role of the Hegelର thought ଟା କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନର କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ତାର କେମିତି ରୋଲ ଅଛି, thought ଟା କେତେ applicable. I have written that article. So anyway, now come to Plato. Plato believes in ideal state. I think ତମେ ବୁଝିଥିବ ବୋଧେ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦଉଛି Platoର ideal state କଣ. What is Plato's ideal? When Plato was born, there was a status everywhere. There was conflict everywhere. Political background ଜାଣିଥିବାର ଅଛି ପ୍ଲାଟୋ ଜନ୍ମ ହେଲାରୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ଗ୍ରୀକ ସିଟି ଷ୍ଟେଟରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବହି ଲେଖିଲେ ଦ ରିପବ୍ଲିକ। ସେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇଡଲ, ସେ ଗୋଟେ ଆଇଡଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର, ଫାଦର ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି। ଆଉ ଫାଦର ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କିଏ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ। Plato is the father of political philosophy, whereas Aristotle is the father of political science. Political philosophy ର father ସେ କୁହାଉଛି, କାହିଁକି? he ହେଉଛି ଆଇଡଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର, ଆଉ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହେଉଛି ରିୟଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର, ରିୟଲିଷ୍ଟିକ ଥିଙ୍କର, ମାନେ ଯାହା ରିୟଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର। ସେଠି ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ସେ ଆଇଡଲିଷ୍ଟ ତାର ତ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ତିନିଟା କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ, according to Plato, ideal state is a state where there should be properly led, properly fed, properly defended. ତିନିଟା କଥା। ଯୋଉ ଦେଶରେ ସେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭଲରେ ଶାସନ ହଉଥିବ, properly led, a lead person led, properly fed, feed the person fed, ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ନଥିବ, properly led ଆଉ properly fed, ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ନଥିବ, ସମସ୍ତେ ଠିକରେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ, ideal state। ତାର ତ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଦେଖ ଏଠି, how the Plato's ideal state is related to human security. You see, you think for a while, ତମେ ବୁଝ ଟିକେ। So properly the state must be properly led, the state must be properly fed, the state must be properly defended, protected। ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯୁଦ୍ଧ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ। ଟେକ୍ ଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରପରଲି ଲେଡ୍। ଦେଖ ଲିଡର ଆମର ଯିଏ କି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରପରଲି ହଉଛି ଲିଡର, କାହିଁକିନା ଏଠି 26 ମିନିଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଡେଇ ଦେଲା। ତାର ତ ଏଠି ପାକିସ୍ତାନକୁ ୱାର ଯୋଉ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମିନ୍ସ ପ୍ରପରଲି ଲେଡ୍, ଲିଡର ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରପରଲି ଲେଡ୍, ପ୍ରପରଲି ଫେଡ୍। ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ଭୋକରେ ମରିବାଟା କମ ମାନେ କହିବାର ପ୍ରପରଲି ଲେଡ୍, ପ୍ରପରଲି ଫେଡ୍। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, କିଏ କଣ ଅଛି, ଏଟା କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋର ସେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପରଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଫେଡ୍, ପ୍ରପରଲି ଡିଫେଣ୍ଡେଡ। ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆର ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମରିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଲିଟାରୀ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏୟାରଫୋର୍ସ, ନେଭି, ଆର୍ମି ଫୁଲି ପୁରା ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ, ପୁରା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମୋସ କିମ୍ବା ବିକ୍ରାନ୍ତ ବାହାରୁ ଅଣାଇଛି S-400, ଏବେ S-500 ଅଣା ହବ। ତାର ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ୟୁଜ କରାହେଇଛି ୱାରରେ, ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ଶକ୍ତି, ଆମର ମିଲିଟାରୀ ୱି ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆର୍ମି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଏବେ ନେଭାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତିନି ଯାକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଇଟା କହୁଛି, ସେଇଠି ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନସିକ୍ୟୁର ହେବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଉଠୁନି, ଇନସିକ୍ୟୁର ହେବାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଟୋ ସେଇଟା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କଣ କହିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଲେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ କହିଲେ? ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଷ୍ଟେଟ୍ comes into existence for life and continues for the sake of good life. Aristotle କହୁଛନ୍ତି state comes into existence for life and continues for the sake of good life. ତାର ତ ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଛି କଣ ପାଇଁ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଆହୁରି ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍। ତାର ତ ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ, ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୋସାଇଟି ମିଶିକି ଷ୍ଟେଟ୍, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଲେଜ, ଷ୍ଟେଟ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଭିଲେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟିଜ କୁହାଉଛି ନା।
First stage होची family, तापरे society, तापरे जोड़े village, family, village, society and state. Last highest organization. So Plato, Aristotle. Then similarly Locke. Locke Hobbes, sorry, Hobbes, Thomas Hobbes. I think you know Thomas Hobbes very well. Thomas Hobbes कौन कहते जे state, the absolute state, there should be absolute test, state, state whose absolute power थिबार जी काहे ना लोक मानको कहते man is by nature selfish, brutish, nasty, solitary and poor. Man is by nature selfish, brutish, nasty, solitary and poor. तार्थ से लोक मान से देखले लोक मानको से कहते प्रोटेक्ट कर से समय कोन लोक मानको जे जार हत्या करथुला मर्डर करथुला सेथि भाई से कहले जे नाही आमे गोटे एग्रीमेंट हबो ता कोन सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से गवर्नेंस एग्रीमेंट हबो एग्रीमेंट जण को दायित्व दिया हबो कि किसी जण को दायित्व दिया हबो से माने सॉवरेन से माने प्रोटेक्ट करबो अन्य मानको जो सिक्योरिटी पई रहिबे सिक्योरिटी इट ह्यूमन राइट्स कथा आछि ह्यूमन सिक्योरिटी कथा आछि सिक्योरिटी दिया होछि ताको बंचिया पई सेथि भाई से कहउछदी से जो Aristotle, sorry, Hobbes was an absolutist as well as he is an individualist. Similarly, से was absolutist कहा जाउछि अब गोटे कथा कहछि जे गवर्नेंस विदाउट सोल और बट वर्ड्स एमिति कार एग्रीमेंट हेतियो जोडा कि समस्त मानिबे जो न मान्य जे से ताको मानिबा पड़ियो सिते अर्थ फोर्स यूज करा हबो फोर्स एग्रीमेंट एमिति हेतियो agreement should be such that no one can deny, no one can refuse. It is a ideas, the ideas of Hobbes. Locke rochi the natural rights to protect the natural rights kotha kosan. Locke ro natural rights. Rousseau ro general will. Hegel kon ko state is the embodiment of highest spirit. Hegel. Karl Marx state is the instrument of exploitation. Gandhi's views on non-violence and satyagraha and sarvodaya is विषय. So my point is how to secure human being. That is human security. That is comes into existence. I don't want to explain this all. Now Gandhi's view. Gandhi, I told you Gandhi's peace. Gandhi believes in peace. But peace is to be built only through non-violence. Shanti मिलिले ही आम human security आम कहवा. So he believes in the peace is to be built only through non-violence. Peace means peace with justice and dignity, not an absence of war. War नुहे absence of wars रो माने अनुपस्थिति को peace कुहाजिबो नाही शांति कुहाजिबोनी शांति का कुहाजिबो जदि शांति न्याय एवं डिग्निटी रेस्पेक्ट थिबो ताकू कुहा शांति से नॉन वायलेंस कथा कहउछ नॉन वायलेंस मीन्स an active force of law all creatures animals injury na seta nuhe. So this is all about this is a Gandhi's view. Then I told you that is a freedom of from fear. And then the seven measuring from 1994 that UNDP's definition, the definitions United Nations Development Program 1994 Human Development Report there are seven measuring seven types. They consist of economic security, food security, health security, environment security, personal security, community security, and political security. Then again one I have already explained to you. Then freedom from fear versus freedom from want and beyond. I told you freedom from fear, what is freedom from fear, and what is freedom from want. Then Roosevelt's. Then again I have explained to you the last one, that is a peace building. That is a peace, global peace. Global peace consists of human rights, fundamental freedom, rule of law, good governance, sustainable development, social equality. This is all about the global peace. Global peace को हमें कहवा. Then peace building
and all these things I told you, pre-conflict peace building and post-conflict peace building. Peace building means direct doing exactly sort of things that this civilized international community and states that make it up. Means effective international rule system. Peace କେମିତି ହବ? International rule system ଟା effectively use ହଉଥିବ and implement ହଉଥିବ. Then dispute resolution mechanism. Dispute को समाधान करे, झगड़ा को समाधान करे ପାଇଁ mechanism थिया पड़िବ. କେମିତି ହବ ଜିନିଷ ସମାଧାନ କେମିତି ହବ? Cooperative arrangement and to meet basic economic, social, cultural, humanitarian needs. ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦଉଥିବାର ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆହବ, ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ, ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି and cultural facility and humanitarian needs ଯଦି facilitate କରାଯାଏ ତାହେଲେ in order to meet these things then human security can be maintained. Similarly ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ pre conflict peace building and post conflict peace building. The last unit, that is purely Gandhian vision of human security. Last, that is unit 4. Unit 4, that is a Gandhian vision of human security. Here also we see, according to Gandhi, there are we will see the realist school of international relations. First, realist school. What is realist school? Realism କଥା ଜାଣିଥିବ. What is realism? What is liberalism? Realism, what liberalism, neo-liberalism. Realism believes that in the international system, war has become common phenomenon, and war can be eradicated through war only, conflict only. Conflicts can be eradicated or resolved through conflicts. That's called the realist school. ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି realist school in international relations placed emphasis on the primacy of state in the security discourse. So my point is, realist school and liberal school, there are two different schools. ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ କହୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କହୁଛି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାର war କୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଝଗଡ଼ାରେ ସମାଧାନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିବରାଲ ସ୍କୁଲ କହୁଛନ୍ତି that will be resolved through agreement, through negotiation ହେଇପାରିବ, agreement ହେଇପାରିବ, ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ. That means ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମେ କଣ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କାଢିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି peace can be built through peace only. Peace by pieces ତା କହନ୍ତି, peace by pieces. ସେ କଥା ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ ଦେଇଛି, ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଷ୍ଟେଟ୍ threat to human security. ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଏଗୁলো ଦେଖ, state as an engine of violence. State as an engine of violence. Gandhi was suspicious of power of state. ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, according to Gandhi, state is a soulless machine. ଆତ୍ମା ବିହୀନ ମେସିନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି. State is a soulless machine. ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ତାପରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି state ହିଁ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ. ଇଭେନ ମାର୍କ୍ସ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମାର୍କ୍ସ କଣ କହିଲେ, state is an instrument of exploitation. State has created haves and have-nots. Haves and have-nots. haves have-nots ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସିଏ ହିଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ମାର୍କ୍ସ କହୁଛନ୍ତି. ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାର୍କ୍ସ ଆଉ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ ଏନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟିଂ କ୍ଲାसेସ୍. ବାସ୍ ଦେଖ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ତା ଅର୍ଥ ଦିସ୍ ଇଜ ପିଓରଲି ଗାନ୍ଧିଆନ ଭିଜନ. ଗାନ୍ଧିଆନ ଭିଜନ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମାର୍କ୍ସ ହଉ, ରିଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର୍ସ, ଲିବରାଲ ଥିଙ୍କର୍ସ ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି. ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ରିଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର ମାନେ କୋଉ ମାନେ ଅଛ, ଥମାସ ହବ୍ସ, ମାକିଆଭେଲି, ଥୁସିଡିୟସ୍, ହାନ୍ସ ଜେ ମର୍ଗନ୍ଥା. ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ଯଦି ପଢିଥିବ ଏ ଚାରି ଜଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ. ତ ଥମାସ ହବ୍ସ ସେ ରିଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନର, ଥମାସ ହବ୍ସ, ନିକୋଲୋ ମାକିଆଭେଲି, ଦେନ୍ ଥୁସିଡିୟସ୍ ଯୋଉଟାକି ଗ୍ରୀକ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ହାନ୍ସ ଜେ ମର୍ଗନ୍ଥା. ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଓ ରିଲିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେ ହଉଛି କେନିଥ ୱେଲ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ଭାଇଭାଲ ଇଜ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ. ଦେଶରେ
survive କରିବା that is ଆଉ କି କାହିଁ ନା ଏଇଠି state ରେ dispute ହଉଛି ବୋଲେ dispute କୁ dispute ରେ ସମାଧାନ କରିବା ଇଂଲିଶ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ଏମାନେ କଣ ସେ ନେଗୋସିଏସନ ହୋଇପାରୁନି ନେଗୋସିଏସନ ନାହିଁ କି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କୌଣସି ଡିସ୍କସନ ନାହିଁ ନଥିଙ୍ଗ war ହଉଛି war ଚଲାଅ no so this type of similarly Gandhi also believes that state is an organization of violence state creates violence ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କ୍ସ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଲେନିନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଟଲଷ୍ଟୟ and ଗାନ୍ଧୀ consider it is the engine of violence they see because engine of violence similarly these are the ideas given by various thinkers now come to the traditional and human security okay it is time it is 7:05 anyway I will discuss here few important things Gandhi's thought Gandhian thought see Gandhi's thought role ରହୁଛି see Gandhi believes in love for humanity that is a dominant concept the truth and non-violence Gandhian thought on international relations that is Gandhi's fight for Swaraj Gandhi also fought against British empire but he loved British people you see the difference Gandhi fought against British Empire but loved British people. That means he believed in the doctrine of absolute and universal compassion for all living beings. Living beings, maybe living means plants ହେଇପାରେ, living means plants, animals ହେଇପାରେ, or human beings ହେଇପାରେ. So Gandhi's role here. Then Gandhi also there is so we will find that there is a difference between the traditional security and human security. Traditional security believes in the promotion of demands that is ascribed to state. That means it is the state is an important actor here. But Gandhi believes in Gandhi human security believes in that is a people-centered. It is a people-centered. Its focus shifts to protecting individuals. Important dimensions are to entail the well-being of the individual and respond to the ordinary people's needs. So it is in addition to second thing, Gandhi, in addition to protecting the state is that is important. We have to protect the state, but also we have to protect the human being also. Human beings in respect of that is threats from environmental pollution, threats from the infectious disease or economic deprivation. ଖାଲି state କୁ ରକ୍ଷା କରିଲେ ହବନି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ସେଟାକି ଗାନ୍ଧୀ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୁଝଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ ଖାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ କଥା କହୁଛି ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ ତ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଆଲସୋ ଅଦର ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଆମେ କହିବା ସେଠି ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ରିଏଲାଇଜେସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ ବଟ୍ ଏ broader participation in different actors that is regional international organization non-governmental organization and local governments ତା ଅର୍ଥ ଏଠି କେବଳ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कथा कहूँ केवल स्टेट कथा किंतु ये कौन ह्यूमन सिक्योरिटी को जदि आम चिंता करवा ताहले स्टेट रहा निश्चय दरकार ता व्यतीत अन्य रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ तार रोल अधिक रहा दरकार ह्यूमन सिक्योरिटी स्टेट रे केवल स्टेट कथा कहूँ सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू देन वी विल क्लोज हियर वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट इज 4 to 4 टा पढ़ेबा ता नेक्स्ट I am trying my level best to touch each and every chapter. Okay. We will close here. कौन करिया हला आसंता काली देखिया से 4th यूनिट टा पढ़िबा 4th यूनिट तापरे देखियो आगु गोटे खाली जस्ट तुमको कहीं ना शॉर्टेज ऑफ टाइम टू कनसिडर किंतु दी दीटा चार चारटा पढ़ेबा एते सहज नुहे जोटा कि खाली तुमको हेडलाइंस कह जाउछि खाली तुम टिके एक्सप्लेन करिवो जेतोले कि पढ़ियो बहिटा पढ़ियो ताको देखियो कोन डाउट पढ़ी के आस्तो देखिया पढ़ी के आस्तले टिके भल लागिवो 5 टू 4 टू 8 पर्यंत पढ़ी आस्तो आ बेसी पढ़िया दरकार नै 4 टू 8 तापर 8 टू 9 टू आउथरे पढ़िबा আছে चारटा क्लास रे 16 जाक पढ़ेबार छै 16 जाक सब जा टच करा हबो
ତମେ ପଢିଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତମେ ସେ ପଚାରିବ କୋଉଟା ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ମୁଁ ତାପରେ କହିଦେବି ଏଇଟା କଣଟା ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଫିକେସନ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି ଡାଟା। ଦିଟା ଜିନିଷ, ଡାଟାଟା ତମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଆଇ ୱିଲ୍ କ୍ଲାରିଫାଇ କନସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ କନସେପ୍ଟସ, ମନେକର ରିଏଲିଜମ କଣ, ଇଏ କଣ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କଣ, ମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହବ। ଦେନ୍ ଡାଟା ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର, କେବେ ହେଇଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା, କୋଉ ଡେଟ୍ରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ଠିକ ଓକେ, we will close here. Okay, sir. Thank you, sir. Oh, thank you.